रमज़ान का महीना मुबारक हो, क़ुरआन का महीना मुबारक हो। आज इस शो के अंदर बच्चे क्या पढ़ने वाले हैं, तो आइए हम सीधे चलते हैं। हैदराबाद के रहने वाले दो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, उनसे हम सुनते हैं इंडिया हैदराबाद के रहने वाले दो बच्चियों से आपका तारुफ करवाते हैं। तो आइए हम सीधे उनसे सवालात करते हैं इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। What's your name? What's your full name? My name is Hana Fatima. What's your father's name? My father's name is Arshad Basheer Madani. Okay, Hana, subhanallah, jazakumullah khairan. Okay, tell me about yourself. I am 7 years old. Okay. I'm in 3rd class. My school is Ocean, the ABM school. Oh, you are the student of Ocean, the ABM school. Okay. Okay, you are from? You are from? I am from Hyderabad, India. Okay, thank you, jazakumullah khairan. Okay, can you describe about your journey of Hifz? I have done Hifz 2 paras. Okay, which para? Can you describe the name of para? Juz Amma. Juz Amma and? Juz Tabarakalladhi. Juz Amma and Juz Tabarakalladhi. Jazakumullah khairan. अल्लाह सुब्हान व तआला आपको जज़ाए खैर दे, आपके अम्मी अब्बा को, आपके नाना नानी को, आपके दादा दादी को, आपके घर के सारे बड़ों को अल्लाह सुब्हान व तआला जज़ाए खैर अता फरमाए। Okay, we would like to hear your recitation. So which surah can you recite for us, inshallah? Surah Fajar. Surah Fajar. Okay, let's start. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد الذي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد وصد عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان يومئذ يتذكر الإنسان أنى له الذكر
ذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب وثاقه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. Subhanallah, Masha'Allah, Hana, Barakallah. May Allah subhanahu wa ta'ala reward you, your parents, your elders, your teacher, and all the viewers for listening. Okay, who is along with what is your message for those who think that it is very hard to manage both the things, school and studies and Quran and Hifz? What is your message? Practice makes perfect. Subhanallah. When you get 1 hour of reading Quran, after school, 1 hour of reading Quran. Masha'Allah, Masha'Allah. Then go to play outside. Subhanallah. To get oxygen and fresh air. Subhanallah. 1 hour before sleeping. Subhanallah. Good. And don't forget to dua. Don't forget to do dua, mashallah. So, alhamdulillah, Hana. Much fun. Yes? This way it will get much easier and faster. Oh, subhanallah, subhanallah. Jazakumullah khairan. For authentic Islamic information, please log on to www.askislampedia.com.